এবারে তোমাদের জন্য আজকের সবচেয়ে বড় আপডেট, যেটা হচ্ছে আমি অনেকদিন ধরে শুরু করবো বলে ভাবছিলাম, কিন্তু আমি শুরু করছি আলটিমেটলি। আজ শনিবার 16th মে, 2রা জ্যৈষ্ঠ, টিচিং অ্যাপটিটিউড জেনারেল পেপার শুরু করছি। আমার চ্যানেলে তোমরা এবার আজ থেকে পেয়ে যাবে। টিচিং অ্যাপটিটিউড নিয়ে শুরু করছি আমি পড়ানো। প্রত্যেকে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনবে। ইংলিশ নোটস, but I can explain Bengali language. English language notes. I can explain Bengali language and Hindi language. This is bilingual process. So you can focus your general paper. General paper topics is teaching aptitude. Just on page PDF you can focus. Please understand. Please focus. Please don't skip the YouTube video. इसे पूरा देखना, इसे ऐसे स्किप करके मत जाना, ठीक है? পুরোটা ভিডিওটা দেখবে, মাঝখান থেকে স্কিপ করে যেও না তোমরা মোটেও। তো অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ টিচিং অ্যাপটিটিউড। এই টিচিং অ্যাপটিটিউডের সবার প্রথমে তোমাদের মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা জাগবে, এই যে বইয়ের পৃষ্ঠার অংশটা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, এই বইয়ের পৃষ্ঠার অংশটা কোন বইয়ের পৃষ্ঠা? কোন বইয়ের পৃষ্ঠা? হুইচ বুক নেম ইজ দিস? তো এই বইটার নাম কি? অবভিয়াসলি জেনারেল পেপার, ইউজিসি এনটিএ নেটের আপকামিং। আমার দৃষ্টিতে ভালো লেগেছে আমার অক্সফোর্ড একাডেমির বই, এবং আমি এক একটা করে টপিকস ধরে ধরে বুঝিয়ে যাব। টিচিং অ্যাপটিটিউড থেকে শুরু করে যাবতীয় যা আছে, আমরা শুরু করলাম আজ টিচিং অ্যাপটিটিউড দিয়ে। জাস্ট অনলি পেজ, এটাকে শুধু ব্যাখ্যা করব, ভালো করে দেখে যাবে প্রত্যেকে, কেউ কোনো রকম মাঝখান থেকে স্কিপ করো না প্লিজ। দেখো, টিচিং is a noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. If people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor to me. The meaning of teaching is to instruct someone or impart knowledge regarding a subject or a skill. It is the process of flow or ideas, instruction and knowledge from a mature person, teacher, to other less mature person, students. Teacher has been defined by various experts in the following ways. So এখানে আমরা দেখছি টিচিং হলো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পেশা, যেখানে যেই পেশার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। এবং এই টিচিং, শিক্ষকতা আর যে কি গুরুত্ব ইম্পর্টেন্ট, বা শিক্ষকতা তাদের যে গুরুত্ব বা তাদের যে জ্ঞান সম্পর্কে, এবং তাদের যে দক্ষতা কতটা, এবং একটা শিক্ষকতা করতে গেলে যে বিভিন্ন রকমের আইডিয়া অর্থাৎ বুদ্ধির প্রয়োগ করতে হয়, এবং কী প্রকারের একজন দক্ষতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, এবং যারা তাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষার্থীদের ভালো করে উপস্থাপন করতে পারেন তাদের, এই সমস্ত কিছুই এই টিচিং হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড বাই ভেরিয়াস এক্সপার্টস ইন দ্য ফলোয়িং ওয়েজ। এই টিচিং সম্পর্কে, শিক্ষকতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তাদের বলেছেন, তাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন, এক কথায় টিচিং ডেফিনেশন দিচ্ছেন। তো দেখো মনোযোগ সহকারে, টিচিং ইজ ডিফাইন্ড as an interactive process primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupil and occurs during certain definable activity. This goes to Edmond Amidon. So Edmond Amidon উনি টিচিং এর ডেফিনেশন এইভাবে করেছেন: টিচিং ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ an interactive process primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupil occurs during certain definable activity. Okay, when Clark said that
Teaching process is designed and performed to produce change in students' behavior. Teaching process is designed and performed to produce change in student behavior. Clark says that. Morrison said that teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designated to further the education of the latter. Okay, so Morrison said that teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designated to further the education of the latter. Okay, and then Ryan said that teaching is concerned with the activities which are concerned with the guidance or direction of learning of others. Okay, so teaching is concerned with the activities which are concerned with the guidance or direction of learning of others. Okay, and then next, Burton says that teaching is the stimulation, guidance, direction and encouragement of learning. Okay, so what? Teaching needs three qualities. শিক্ষকতায় আমাদের মূলত এই তিনটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়: knowledge, communication skills and aptitude. Okay, knowledge, communication skills and aptitude. জ্ঞান, পড়ানোর অর্থাৎ কথোপকথন অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা, কমিউনিকেশন স্কিলসের দক্ষতা, and aptitude তার উপস্থাপন কৌশল. Okay, when you think about teaching, there will be an image in your mind of an interaction between a teacher and a group of students in a classroom setup. This is formal teaching. Okay, so when you think about teaching, there will be an image in your mind of an interaction between teacher and a group of students in a classroom setup. This is formal teaching. Okay, but there can be teaching even outside the classroom as well. This is informal teaching where one learns from family, friends, society, etc. So teaching can be formal or informal. Teaching leads to skill development, which improves the prosperity of the nation as educated and skilled workforce will earn better. The meaning of aptitude of the ability to do something. কিছু করে দেখানো. Teaching aptitude means the tendency to teach. শিক্ষকতার যে প্রবণতা, questions based on teaching aptitude relate to different aspects of teaching and test the ability of a candidate to teach. Okay, so here you go. Sustainable development goals. So the next goes to sustainable development goals. Okay, aim. So what? Aim. Lক্ষ্য. To ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. লক্ষ্য, to ensure inclusive অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তি শিক্ষাগুলি, ইকুয়ালিটিভ কোয়ালিটি যেগুলোকে একটা সম্পূর্ণ মাত্রায় নিয়ে যাবে শিক্ষা, অ্যান্ড প্রমোট লাইফ লং লার্নিং, জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এসে পৌঁছাবে, অ্যান্ড অপরচুনিটিস ফর অল বাই 2030. এই সমস্ত কাজটা কমপ্লিট হবে 2030-র মধ্যে. Objectives of teaching. There is a very important part of teaching aptitude chapter. The objective of teaching are given below. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Here you go. To
to provide knowledge and skills to learners so that they can cope with the fast changing world. Okay, to provide knowledge and skills to learners so that they can cope with the fast changing world. Okay, and the next, to mold and shape learners. To mold and shape learners. 3, the nurture students during all stage of learning. Okay, and there is goes to 4, to inculcate values, morals, punctuality, and discipline in students. Okay, and then goes to 5, to develop a sense of solidarity, brotherhood, communal unity, teamwork, leadership, etc. in learners with the use of classroom activities. Okay, and then here it goes to number 6 point, to prepare students to be better, to prepare students to be a better citizens of tomorrow. Okay, then to prepare students যারা ছাত্রছাত্রীদের খুব ভালো করে পড়াশোনা করিয়ে আগামী দিনের নাগরিক গড়ে তুলতে সাহায্য করে, to prepare students to be better citizens of tomorrow. In other words, the main objective of teaching is all around development of students. So in other words, অন্যভাবে যদি বলি, in other words, the main objective, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে objective teaching aptitude. Okay, so this is all around development of students, সর্বস্তরে ছাত্রছাত্রীদের উন্নতি করা, all around development of students. Okay, then there is no goes to levels of teaching. Levels, what is level? So शिक्षकता का एक स्तर होता है, लेवल. ओके, शिक्षकता का एक स्तर होता है जो लेवल्स ऑफ टीचिंग, एक स्तर, ठीक है, एक स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग. ओके, देन देयर इज फर्स्ट टॉपिक इज memory level. So please be careful and see it. Okay, the main proponent memory level of teaching is Herbert. Okay, the main proponent of memory level of teaching is Herbert. এই মেমোরি লেভেল অর্থাৎ স্মৃতি যে স্তরটি আছে, সেই স্মৃতি স্তরের শিক্ষকতা সম্পর্কে যিনি প্রথম বলেন তিনি হলেন হার্বার্ট, HERBERT, হার্বার্ট. ওকে, this is the next point to second point, this is the initial level of teaching and prerequisite for understanding and reflective levels of teaching. Okay, this is the initial level of teaching and prerequisite for understanding and reflective levels of teaching. Okay, and then goes to 3, the different phases of memory include learning, retaining, recalling, and recognizing. Okay, the next goes to fourth point, at this level the teacher focuses on memorization of facts and information by learners. Okay, there is no attention on understanding of information, procedures, and concepts. Okay, clear? And the next, the habit of rote learning is developed at this stage so that learners can retain and recall the information whenever required. Okay, and the next point goes to, teachers occupy the primary position with their authoritarian. Teachers occupy the primary position with their authoritarian and dominant role, while learners occupy the secondary position. And the next point goes to, at this level, teacher-centered and subject-centered method are used. Okay, so guys, please don't skip the YouTube video and please be concentrate. आप लोगों से ये दरखास्त है, आप लोग ये वीडियो एकदम पूरी तरीके से देखना और अच्छी तरह से समझना. अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बोलना. अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना. खास करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे ऐसे अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी. ठीक है, आज तो बहुत सारे अपडेट वैसे आने ही वाली है. तो ये था टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ ऐसा पोर्शन. मैं आगे भी हर रोज़ सब्जेक्ट का एक पोर्शन, ऐसे जनरल पेपर का एक पोर्शन, ऐसे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर वाला कुछ प्रश्न है वो वाला पोर्शन, और खास करके संस्कृत अनुवाद का एक पोर्शन, ये चारों वीडियो डालूंगी.
फिर भी आज जो है और एक्स्ट्रा आएगा जो है मेरे वेबसाइट में करने वाला, उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों का भी बता दूंगा। तो आप लोग जाहिर सी बात है अब घर में स्वस्थ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर मैं आज के लिए इतना ही है टीचिंग एप्टीट्यूड। और जो 2 वीडियो है वो थोड़ा बाद में दे देता हूँ, खास करके वो दोनों वीडियो में अपकमिंग जो वीडियो में देने वाला हूँ उसमें मैं यूजीसी नेट का प्रीवियस का प्रश्नों का उत्तर मैं बताने वाला हूँ संस्कृत का, और उसके बाद अंत में संस्कृत अनुवाद का बेसिक स्टेप्स मैं सिखा दूंगा। आज 16 मई है तो 31 मई तक आप लोग संस्कृत का अनुवाद करना सीख जाओगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड इतना ही, ठीक है।